დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში ჯონის არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად, ხო? კი, აი ჩემი სტუმრები შექმნა ესეთი საოცარი სიგნი, რომელიც ქვია Uncorking the Caucasus. ეს არის Matt Horkney და Charin Tan, სინგაპურიდან. ჩემი მეგობრები არიან და ესეთი საოცარი სიგნი, აი ღვინოზე, რა ღვინო შეიძლება იპოვეთ და სად შეიძლება მიხვიდეთ თვითონ მარანებში, რესტორანებში, საქართველოში, სასომხეთში და თურქეთში. კი, ნამდვილად ასეა. ან გითხარი, გადაგვითხარი. Uncorking the Caucasus ნიშნავს როგორც აი პროპკა რა მოვიგებთ კავკასიიდან. ანუ გათავისუფლებ კავკასიას. ანუ ყველაზე საინტერესო რამ რომ ამოდის შემდეგ ზედაპირზე, ხო? მასეა. ჯონ, მოგვიყავი პირველ რიგში სად გაიცანი შენ არაჩვეულებრივი წყვილი და შემდეგ პროგრამია მათთან. მე ესენი სვათაშორის იყვნენ ჩემ მარანშიც, ჩემ სხვადასხვა რესტორანები რამდენიმეჯერ, მაგრამ მე ვერასოდეს ვერ ვიკავი ადგილზე იმ დროს და მე გავიცანეთ იქო ღვინის ტურიზმის შესახებ სოფლის WTO სოფლის აი ტურიზმის ორგანიზაცია რომელიც არის გაერთიანებული ნაციის ნაწილი და შატო მუხრანში იყო დიდი ზემი სადაც ერთ-ერთი გამოსვლა მე მქონდა აი ღვინის ტურიზმთან დაკავშირებული და იქ იყვნენ იქ გავიცანეთ და მე დავფათიშე ჩემთან რესტორანში და დავჭდეთ კარგად და გაიცანი თუ შარშანი იმიტომ რომ როგორ ხო წელს მაშინ შარშენ რო იყვნენ მაშინ არ ვიცნობდი პირადად მოწერე მიწერე თოლოდ ხო მაშინ პირადად გკითხავთ თქვენი პირველი ვიზიტი როგორც ვიცი იყო შარშენ და თქვენი შთაბეჭდილებები საქართველოს ზოგადად და რა იცოდით საქართველოს შესახებ What were your first impressions and what did you know about Georgia before you came? Me personally, I always wanted to come to Georgia. Because there was an article in National Geographic in the 60s about Georgians living for over 100 years. And we knew that this was one of the birthplaces of wine, so that made it exciting for us. And for me, I remember Kahati region. I really wanted to visit the mountains. მაქსენებოდი რომ კახეთშიო დიდი მთები იყო და ეს მინდა რომ ნახე. აი კახეთში ვიპოვე მე აქ შედარება. ეს არისო როგორც ნაპა კალიფორნიაშიო, ბორდო საფრანგეთში და ტოსკანა იტალიაშიო. მე შეკება და კომპლიმენტი რა უნდა იყოს. კი, მშვენიერე. ელენე მიკითხა პირველი შთაბეჭდილება როგორი იყო. ბუნებრივია, როდესაც ჩამოდიხარ ახალ ქვეყანაში, ახალ ქალაქში. რაღაც მოლოდინი გაქვს. When you first came to Tbilisi, when you first started traveling outside, what did you feel? First of all, we were really huge on the food. And the food is just, I think it's different, but it's yet familiar at the same time, which is really awesome. მაგრამ შობლიურიც არის ერთბაშეთ ქართული სამზარეულო. She was asking what is familiar about it, the food? I think it's the freshness combined with your very well put together herbs and spices over here. როგორი სვანელებს იქნებს, სუნელებს და ბევრი ესეთი კაშკაშე სოციალური პროდუქტები. And for the wine, when we first tasted some Quavery wine, it was unlike anything that we'd had ever. Quavery's ღვინო პირველად რო გავსენჯეთ, მივხვდი რომ მასეთი რამე არეცოდეს არ ქონდა გასენჯული. და აქამდე თუ იპოვეს მათი ყველაზე საყვარელი ქართული ღვინო, თუ არის ესე ერთადერთი გამორჩეული, არა ერთადერთი a favorite Georgian wine that you've tasted? So many. Well, Pheasant's Tears for one, a lot of your wine. Mine as well. But we really like in general the amber wine here. ზოგადად ეს კარვის ფერი ღვინო, ანუ კახურ სტილის ღვინო ძალიან მოგსო. And while I love the wines from Kakheti, am I pronouncing that right? I find the wines from Imereti and West Georgia to be the most exciting for me. მე პირადადო ძალიან მომსონს რა პატივიცემ კახური სტილის ღვინოები, მაგრამ ყველაზე ესეთი დიდი ინტერესი და ინტრიგი ქმნის ჩემთვის დასავლეთ საქართველოს ღვინოები, იმერეთი, გურია. თვითონ წყვილის ყოველდღიური ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო, ხო? მოგზაური წყვილი, ასე შეგვიძლია შევარდნათ. You're a traveling couple. Your life as
your life as a couple must be very interesting, moving around all the time, searching for wine. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცით, ერთმშვენიერ დღეს წყვილმა დატოვა სინგაპური და გადაწყვიტა რომ ემოგზაურა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. To leave Singapore and start journeying. And discovering small countries, right? That's correct. Our focus is to discover the lesser known wine regions and to bring diversity to the world of wine. ჩვენი ამოცანა არის რომ ნაკლებად ცნობილი ღვინოს რეგიონები უფრო მეტი გავხადეთ ცნობადი და რაღაც საგანათლის როლი იქოს ჩვენი სიგნებში. And to really champion there's so many gems and so many wonderful people that are doing great things around the world in these small little areas, and we're in a way we think of championing them or bringing their efforts to the front. Ბევრი კმირი ადამიანები მოვაციობენ ამ რეგიონებში და ჩვენ გვინდა რომ ხალხს უფრო მეტი მიეცი ჩანს რომ მაგითი მოვაციობაზე გაიცნონ. ერთია როცა გაქვს სურვილი და მეორე რამდენად ახორციელებ. ახლა ჩვენც მაგალითად რო გითხრა რომ სიამოვნებით წავიდოთ წახვალთ თქვენი ოცნების მოგზაურობაში ძალიან გაგვახარებდა, მაგრამ ალბათ ამას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღებაც, ხო? იმიტომ რომ გეგმავ და მე ახორციელებ, დამოკიდებული ხარ ფინანსებზე. მათ როდის გაუჩნდათ სურვილი და უკვე რამდენ ხანში დაიწყეს ეს თავისი საოცნებო მოგზაურობა. She's saying that many of us would love to travel like you do and live that kind of life. But what was the time frame between making the decision and being able to save up the money to make it possible? For me, 4 years, 5 years. For me, I'd been planning it ever since I started my business, my practice in Singapore, about 5 years. And ჩემი ბიზნესი დავიწყე 5 წლის წინ სინგაპურში, ეკემი არის და 5 წლის მანძილზე ვაგროვდი თანხებ, რომ ეს ოცნება შესრულდეს. And at first it was just a sabbatical. We were just traveling and it was just a sabbatical, but it turned out we were just tasting wine, eating food, talking to producers. თავიდან ჩვენ მარტო ფიქრობდი, რომ მოგზრობა გვენდა. მე მივხვდი, რომ ზირეთი ჩვენი მოგზრობა ყველგან იქ ესეთი ადგილები, სადაც საინტერესო ღვინო და კერძები იქო და მე მიხუნენ, რომ ეს უფრო დიდი ნაწილი მაგითი სოვრობა იქნებოდა. And it's great, but it definitely has its challenges, the lifestyle. Yeah, we do. It takes a while to get used to changes, especially when we are a couple. So there's the emotional and the business aspect of things as well that we deal with, but it's good for a relationship. Yes, it is. აქვს თავისი დადებითი მომენტები და რთული მომენტი, როგორც სვილი, აი სულ რომ მოგზროვ სხვადასხვა ქვეყნებში და სულ ახლიდან უნდა გავიცნობ აი ჩვენი ემოციური რეაგირება იმ გარემოსთვის, აი ბევრი განსაცდელებიც არის, მაგრამ ფიქრობ რომ ამით უფრო ძლიერდებით. It's not always glamorous, the travels, but what's really wonderful is meeting people like this experience, meeting people like John, other talented people. That's what's really rewarding and exciting. ძალიან ესეთი პრესტიჟულა ჩვენ არ მოგზაურობთ, ჩვენ მივიდივართ, რომ გაიცნობთ ნამდვილი ადამიანები, აი ჯონის ნაირიო, ნუ გამოტო. როგორც ბევრი სხვა ადამიანები, ეს არის ყველაზე დიდი უკანონაკადი, რაც ჩვენ ვიღებთ ამ მოგზაურობებისგან. ღვინო რატომ მაინც და მაინც? Why wine? Because wine is a connection to history, to people, to the ღვინო არის truth. კავშირი ისტორიიდან, ერთან, ჭიშმარიტთან. დიახ. It's just a really magical beverage or a magical thing, and I think like she was talking about, it can connect people, can cross politics, it can cross all differences, boundaries, all stuff like ღვინო that. საერთოდ აი საზღვარი არ აქვს და ძალიან ესეთი მისტიური სითხე არის. შეიძლება ხალხს გაერთნა, შეიძლება ვინც სხვადასხვა პოლიტიკური ჰედვები ქონდეს, ამით გაერთნან. აი გვაკავშირებს ისტორიასთან, ანუ არც ერთი სხვა სასმელი ესეთი დამამკავშირებელი არ არის როგორც ღვინო. And here it's just so magical because the Georgians just have wine in their blood. And Exactly. It really Sometimes literally. საქართველოში ეს არის საოცარი, ამიტომ აი სიცხში არის აი ეს ღვინის კულტურა და მე ვუძრ ზოგჯერ აი პირდაპირ გაგებით და გადატანით მნიშვნელობით ასეა ნამდვილად. იმდენი იციან ღვინის შესახებ, რომ ხომ არ გაჩენიათ სურვილი, რომ საკუთარი ღვინო აწარმოონ, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს გამოცდილება გროვდება და შემდეგ დიდი შანსია, რომ ეს იდეაც განხორციელდეს. A lot of people that start working with wine and writing about wine and love wine end up with a desire to have their own vineyard and make their own wine. Have you had that desire yet?
Not for me, because I believe in the philosophy of wine. I think there are a lot of other people that we can champion. I don't need to own something to champion that cause. მე პირადად ფიქრობ, რომ მე შევნია იმ მოვაცებს დავახმარეთ, რომ თვითონ უფრო ცნობილები იყვნენ, ვიდრე ჩემი საკუთარი რო ქონდეს ჯერჯერობით, ესე ხედავ ჩემ როლს. Matthew-ც ესე ფიქრობს? Matthew, do you agree with her? Yeah, I agree 100%. I know when you own your own winery, you end up drinking. You see, he navigates this couple thing very well. You drink your own wine, and I love diversity in the wine world, so I don't think I could just be stuck there. 100%-იანი, მე მიყვარს მრავალფერიანობა და სხვადასხვა ქვეყნის, სხვადასხვა ღვინის სენჯვა და არ მომენდებოდი, რომ მიმაგრებული ვიქავი ერთ ადგილზე. ხოდა მე ჰიმრობი თქვა, რომ აი ხედავთ როგორ განსასწრებს აგვარებს როგორც ტექნიკურად. მე მიყვარს ხოლმე ამ კითხვას, როდესაც უსმენ ჩვენს უცხოელ სტუმრებს, ღვინოზე ვისაუბრეთ და თუ გაქვთ ესეთი რჩეული კერძი, ოღონდ ქართული თავისთავად. That I'm always interested in asking our guests, especially people that are lovers of wine, what is their favorite dish that they have had in Georgia? What's that? The You gotta chicken know the with names. garlic cream. Chikmoruli. Meruli. And for me, anything with mushrooms. The mushrooms here are just so out of this world. ესე იგი არის შეყვარებული შენს We have good wild mushrooms at Azerpesha right now. I know. I've had it several times. Yeah. It's just the food and culture is so intertwined here. We wrote in the book that it's the only place where everybody makes wine, not just a few people. Everybody makes wine. შესახებ აქ დავწერო ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ვარ ნაკოპი, სადაც თითქმის ყველა ოჯახი რაღაცა რადენობა ღვინოს აქენებს. აი თითქმის ყველას და აქ გასტრონომია, ღვინო და ზოგადად კულტურა არის აი გაჟენტილი ერთმანეთში. ჩვენ ჩავწერეთო მეთიო მაგნიშნა და მაინტერესებს როგორ ინაწილებენ უკვე შთაბეჭდილებებს რომ დააგროვებენ აი ეს წერის პროცესია როგორია იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ წყვილი არიან თან არიან თანაავტორები და აი აქ როგორ ბალანსდება So we asked about how it is as a couple moving through the world, but how is it as a couple co-writing a book together? She gets mad at me all the time. Why? Because I usually lay down the first drafts. And she's the best at editing. That is redactious. And then making us sound like we're intelligent human beings. So she's mad at me often. We're toying with the idea for the next book. We might write a man versus woman conversation about wine too. Შემდეგი სიგნი გვაქვს ესეთი ფორმატი, როგორც იდეა, რომ შეიძლება იყოს კაცი და ქალი, რომელიც ორივე საუბარი აქვთ ერთი და იგივე ღვინო, როგორც სხვადასხვანაირი იმოციური ბუნებრივია სხვადასხვა დამოკიდებულება გამოჩნდება. შეგვიძლია ახლა ერთგვარი ექსპერიმენტი ჩავატარო? Can we do an experiment right now? Sure. Both of you talk about saperavi, but from your point of view. I think the primary taste of saperavi is very fruity, black cherry, forest. Saperavi არის ძალიან აი ჰილის ტონები, აი შეიძლება თქვა ალუბალის, აი I think saperavi, when most of it is very tart red fruit, a lot of acidity. ზირეთი saperavi ჩემთვის არის აი სითელი კენკრები, სოთა მჟავი. A lot of weeds. აი ბევრი რაღაცა ბალახი, აი სარაველის ბალახის სუნი შეიძლება კონდეს. But when it's great, it's like Syrah and Blaufränkisch. მაგრამ როცა saperavi, კარგი saperavi, ეს არის უფრო Blaufränkisch არის ავსტრიაში და ზირეთად ავსტრიაში. ესეთი ძალიან საინტერესო ჯიში არის. შენთვის saperavi, John? ჩემთვის saperavi ძალიან საშიში ჯიში არის, ამიტომ ხშირად ხდება რაღაცა თითქმის აი თიხას აი ნარევი, აი რაღაცა ცოტა ჩოჩხიანი, არა ძალიან ზუსტად, აი მაგალითად თავქვერიან შავკაპითო ბევრად უფრო აი სერტილში ვერთხავს. Saperavi თან სკელი ქანი აქვს
და სოთასვენი და როცა ფიცხის ხელადგილზე არის ძალიან მარტივი შეიძლება გახდეს ძალიან კუნთიანი ძალიან ძლიერი მაგრამ არა დახვეწილი და როცა სურათ მიდგები საფერავი ეს არის საოცარი ჯიში მაგრამ ხშირად მე მფიქრობ რომ ვიქენებ საფერავი თავისი ძლიერი ეფექტისთვის და არა უფრო რაღაცა გამჭრალი და დახვეცილებისთვის და მე რაღაცა მოვიფიქრო როგორ მივდგეთ ამისთან მაგრამ ჩვენი სტუმრები თველში თუ არიან ნამყოფი აქ თველში ჩემთან თუ საერთოდ საქართველოში Have you been at a harvest in Georgia? We have actually. When and where? It was in Kakheti. We were there during harvest in Kakheti, and I loved just seeing just trucks and trucks of grapes. You could smell the vineyard. მიყვარდა როცა ბევრი მანქანები მივდიოდნენ და სავსე ქურძენით იყო, აი ჰაერში იყო, აი ქურძნის სუნი. თვითონ დაწურვაში რამდენად მიიღეს მონაწილეობა? And did you crush as well? We didn't crush. We didn't crush. We did crushing in Mexico. We did do. ჩვენ მექსიკაში დაწურე დავიცარეთ, აქ მარტო კრეფა. აუ, საინტერესო, მაშინ შეიძლება რაღაც ერთგვარი შედარება გავაკეთოთ. თუ ალბათ უნახავთ, ხო, დაწურვის პროცესი საქართველოში როგორ ხო, საწნახელში იციან. But you've heard about how they do it in Georgia by foot and the wooden trowels and the sasnikheli. The old-fashioned way, the old style. It adds just like why eating Indian food with your hands is so good. It adds some flavor to the wine. ინდური საჭმელი, აი ჰელით რო ჩამ, უკეთესი ვიდრე ჩანგლი. ესე ფეხი დაწურული ღვინა. და თუ შეგიძლიათ რომ მაშინ შეადაროთ რადგანაც მაგალითისთვის მოიყვანეთ can you make the and compare and make the changes between Mexican and Georgian style of crushing the grapes? I always try to tell people that there is no way to compare Georgian wine with any other wine. Yeah. Because Georgian wine is almost like fresh tomato. შედარება ხო? ქართული ღვინო ყოველთვის უფრო ფრეში არის Whereas in other countries, even when they make fine wine, it can be a well-made homemade tomato sauce or ketchup. It's two complete different things. ღვინო შეიძლება იყოს როგორც საკში დამზადებული პომიდორის საცებელო ან კეჩაპი. აი ესეც ღვინო. შეიძლება არჩევანი გაქვს. კეჩაპი გენდა თუ სვანერი მიდგომა. სხვადასხვა ეხლა ვხედავთ კადრებს, ძალიან საინტერესო ბლოგი აქვთ, ხო, YouTube არხიც გააჩნიათ და არა მარტო სტუმრებს და ზოგადად ადამიანებს საზღვარგარეთიდან თვითონ ქართველებსაც შეუძლიათ შევიდნენ და მოესმინონ აღმოჩენებსაც გააკეთებენ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოდ ხსნიან მათი შეფასებები ძალიან საყვარლოდ მომეჩვენა საყვარლოდ აღმოჩენებს რაც შეეხება ელენე მეც აღმოვაჩინე აქ ძალიან საინტერესო საჩუქარი პრინციპში შეგვიძლია ესე ვთქვათ ხო ბოლო გვერდზეც ამის შესახებაც რო ვკითხოთ ჩვენ სტუმრებს ყველა მკითხველს ვის ხელშიც აღმოჩნდება ეს წიგნი შეუძლია რომ ყურადღებით გადაფურცლოს და ბოლოს to discover აბა რა უნდა გავაკეთოთ ეს მობილური ტელეფონი რომ მიდგები მე იქნება დეგუსტაცია ჩვენთან ღვინო underground-ში სადაც უქვებიან სხვადასხვა ნატურალური ღვინის შესახებ საქართველოდან Fantastic. This leads us to Vino Underground. It takes you to the underground. ხსანიშნავია რომ ერთგვარი სამოგზაურო გიდიც კი შეიძლება გახდეს ეს წიგნი უცხოელი ტურისტებისთვის, უცხოელი სტუმრებისთვის, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას სტუმრობენ, იმიტომ რომ აქ ძალიან კონკრეტული ინფორმაცია არის მოწოდებული, მაგალითად თბილისიდან როგორ უნდა მოხდე გორში, ქართლში და ასე შემდეგ. მითითებული ისიც კი არის რომ მარშრუტ გას, სამარშრუტო ტაქსი უნდა გაყვე, რამდენი დრო დაგჭირდება, სად უნდა მიხვიდე, სად უნდა ჩამოხვიდე, სად შეგიძლია გაჩერდე, სად გაათენო ღამე. მე მგონი ეს მშვენიერია ტურისტებისთვის. ეს არის ორი დიდი ფუნქცია აქვს. ვინც უნდას რომ ქართული ღვინის შესახებ ისავლოს და გაარკვის, რომელი ბოთლი მისთვის იყოს საინტერესო და მეორე უკვე როგორც მუსიკალური, ვინც აქ უკვე ჩამოსული არის, რომ უფრო მოხერხებულად იპოვენ ეს ღვინოები, რაც თვითონ აინტერესებენ. შემდეგი ლოკაციები გვაინტერესებს მათი მოგზაურობის. We're heading to Macedonia for a wine salon, and we'll be staying in Croatia for about 3 months to finish up our next book, which is about Croatia. Makedoniaში მივდივარ და მაკედონიის ღვინის გამოფენაზე და მე ვიქნები ქროვატიაში და 3 თვე მან უნდა ვისაუბროთ რომ დავამთავროთ შემდეგი სიგნი რომელიც იქნება ქროვატიაზე. აჰა. და საქართველოში შემდეგ მოგზაურობას როდის გეგმავთ? When are you coming back to Georgia? Next year for harvest at your place. I have a funny story about that. So the last year
she really loved Yerevan. She called Yerevan home. Sharshen, Zali, Nukorde, Yerevan. You shouldn't say that on Georgian But television. but this year we were walking through an apartment and she said, "Oh no!" And I said, "What?" And she said, "Tbilisi feels more like home than Yerevan." Okay. Tbilisi that car vaime. Ramochta gogo. Აი ეხლა უკეთესად გრძნობ თავს თბილისში, უფრო სახში, ვიდრე ერევანში. იმედია სხვა ქალაქი არ წაგვართ მე უკვე. I hope that another city you walk through doesn't feel more like home than Tbilisi. I've only said that twice. I've only said that twice, only about Yerevan, next was Tbilisi. Not going to happen again. Yeah, careful with Zagreb, you know. და ჯონ თართოლში რა ბედნიერება ელოდება, ბედნიერი წუთები და დღეები ელოდება So you have a fun time at Harvest with იმიტომ John. ჩვენ უკვე Because we've been at his harvest. გადაცემაც გადავიღეთ სხვათა შორის და ვინც ნახა ჩემმა მეგობრებმა ყველა მითხრა რომ მთელი გულით მომინდა რთველში ყოფილიყავიო. დიახ. თან სულ სხვა ეშხია, როდესაც თველში ყურძენს კრებ და გესმის ქართული ხალხური მუსიკა. ეს არის დაუვიწყარი ნამდვილად. ჩვენ სტუმრებს. Thank you my friends. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს. Good luck on the next book. კი. And I'm waiting for you for harvest. ჩვენ წამოვალთ მაგ დროს. ერთობლივი რთველი დაგეგმოთ. ჩვენ უკვე გამოცდილები ვართ. კი ბატონო. წიგნზე ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესოდ და რეკლამის შემდეგ ორი ახალი წიგნის ერთგვარი წარდგენა მოხდება ჩვენს ეთერში თან როგორი წიგნების დაგველოდეთ.